Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation live from Neethu's Academy. This is me, Richard Caroline, and I welcome you all to this very informative and you will be getting a lot of points from this live point because we always ensure to bring these topics in light of the exam module and the exam preparation. So make sure that you guys are ready and note down all the points that we are going to discuss in this live. Okay. So yes, good evening everyone and welcome to the live session. So in the നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു topic, it's a community health center, one of the recent exam model card തന്നെയാണ്. But here we are going to talk to a 22-year-old patient. Patient in the presenting complaint as patient has cold and patient feel slightly feverish. At the same time, nose blockage of all the issues and symptoms okay present ആണ്. And the patient has a concern, it is flu. So the patient wants some advice on treatment and get a clarity on this part. Then you are examining the patient and letting the patient know what is the current situation and you're offering suggestions. So this is the basic format here. But then എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തു പോകേണ്ടത്, സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന കാർഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം, ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ റെഡി. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. I'll give an overview about how we'll be doing it. So first I'll be showing the card and we'll be having 3 minutes time to prepare it. After that, we'll be looking into the discussion of each task. Okay, so over to the screen, you can see the card right now.
Alright, welcome back everyone. So I hope എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ. ദൃശ്യ, ഷാരി, മഞ്ജു, എസക്കിയൽ, എമി, റോഷ്ന, ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കാർഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. And you can see the nurse portion, which is you see a 22-year-old patient who has a cold and as a result has a slight feverish and a constant nose blockage. He or she suspects flu and wants some advice on treatment. Okay, so this is the information that is given here. So let's look at the first task, which says find out the reason for the patient's visit. So easy aayittu namukku manasilakam, this is completely an known case based on the detail that is given in your first task അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അൺനോൺ കേസാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ? ഒന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് hi, good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this community health center. How can I help you? എന്ന് ചോദിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, ഈ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേര് ചോദിക്കാം. മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം പ്ലീസ്? സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെയിം ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ദ നെയിം യു ക്യാൻ സേ സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് വുഡ് ബി ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, എന്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിൽ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ കാർഡ് ടു ഗീവ് യു എൻ ഐഡിയ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോളോ. ദ റീസൺ ബീയിങ് സംടൈംസ് എക്സാമിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെർവ് റാക്കിംഗ് ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ഗോ ബ്ലാങ്ക്. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ബ്ലാങ്കായി പോവാം. അങ്ങനെ ബ്ലാങ്കായി പോയാൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓർഡർ എന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഇഫ് യു യൂസിങ് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് good evening, then you can write my name, that means you have to say who you are, and then ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഗിവിങ് യുവർ സെൽഫ് എ ക്ലൂ and an indication these are the steps you should be doing. So when you start to speak, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ഈസി വൺ. Okay, so this is how you can do it. I hope it is clear to all of you. So I would like to see some introductions from your end. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. Then we will move on to the next point. Okay, so what is your next task? Your next task is find out more details of symptoms. You have runny nose, congestion, headache, sore throat, feverish, etc. Offer examination, vitals, BP, temperature, etc. ഈ ഒരു പോയിന്റും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അല്ലേ. സോ ഐ വിൽ ഗീവ് യു 30 seconds time. I would like to see some recommendations or some introductions and the transition recommendations in the comment box. So please make sure that you comment it down and then I'll give you my version as well. Okay, so yes, please let me know in the comment section everyone. You have 30 seconds time. Give me an introduction first and then we will look into the other parts. How will you be doing the introduction here? ഈസി ആണല്ലേ, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അൺനോൺ കേസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയുള്ള ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗീവ് എൻ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകും, സൈൻ പോസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. Yes, all of you please let me know in the comment section.
Okay, so as I told you, you can start by saying good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this community health center. May I know your name, please? Well, Mr. David, what can I do for you today? Or how can I help you today? എന്ന് ചോദിക്കാം. So when you get the reason, എന്താണ് കാരണം എന്ന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ what is the next thing you have to do? You can acknowledge by saying, I'm sorry to hear that you are feeling unwell, but please don't worry, you have reached the right place. I will do the needful. So this is something you can try out there. Okay? And after that, you can move on to the next point, which is the information gathering. Find out more details of symptoms, runny nose, congestion, etc. So yes, Shani has come up with a sentence here. Hi, good evening. I am Shani, one of the registered nurses working in this community health center. How can I address you? Okay. So before you directly move on to how can I address you, make sure to pause. If you sentence side type it's okay. I understand how you meant. But സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു pause അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay. So that is how you can beautifully do the introduction part. Now let's look into the transition part. Any second task like you need a transition. So before proceeding further, I would like to ask you some questions, and based on which I will give you further details about your present condition, and we will discuss further. In the parnittu namukku endu cheyam signpost cheyidittu second task like povam. Okay, so yes, Shari has given another statement. Good evening, I am Shari, one of the nurses in this community health center. How may I help you today? Beautiful introduction, good job. appo ee oru case il introduction ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് റണ്ണി നോസ്. ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റൻസ് അബൌട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ്. മേ ഐ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ റണ്ണി നോസ്. റണ്ണി നോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഡു യു ഹാവ് റണ്ണി നോസ്? ഡു യു ഫീൽ ഓർ ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് എനി കൺജഷൻ ഓർ ഡു യു ഹാവ് കൺജഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചും ചോദിക്കാം. ഡു യു ഹാവ് റണ്ണി നോസ് ഓർ എനി കൺജഷൻ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ആസ്കിങ് ഇറ്റ്. ഡു യു ഹാവ് ഹെഡേക്ക് or do you experience headache? What about sore throat? എല്ലായിടത്തും ഡു യു ഹാവ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് ഹെഡേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോർ ത്രോട്ട്, you can simply ask like sore throat like a question. അവിടെ ഒരു high pitch കൊടുത്താൽ that can be used as a question also. And do you feel feverish or did you check your temperature recently? എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. So once you get all these details, you can give a summary. അതും മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സമ്മറി പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത്. യു ക്യാൻ ഗീവ് എ സമ്മറി ബൈ സെയിങ്, സോ യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് റണ്ണി നോസ് ഓർ യു ഡു ഹാവ് റണ്ണി നോസ് ആൻഡ് കൺജഷൻ, you have a headache, and along with that you also experience sore throat, but right now you are not feverish. Am I right? So you get all the information. So he says yes, you are right. Based on that, you're going to offer examination. That is the next thing. So അടുത്ത ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട്. ആ ടൈമിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ബേസിക്കലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. വൈറ്റൽസ് നോക്കുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ നോക്കുന്നു, യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ, ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എനി ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സാമിൻ യു. Or, so Mr. David, I need to carry out some assessment test. Is that okay with you? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് you can move on to the next point, which is BP, temperature, etc. So you can say, I would like to check your vitals, like I just need to check your blood pressure levels and also check your temperature. Okay, so you are doing it. Always remember this point. Once you have started the examination point, it is important that you give a closure to the examination point. So you can say, I have finished examining you. Thank you for your cooperation. എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ തേർഡ് ടാസ്ക്. കൺഫേം പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ കോമൺ കോൾഡ്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? സോ ടെൽ മീ, വാട്ട് വുഡ് ബി എ ഗുഡ് ട്രാൻസിഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു മൂവ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ഡൗൺ. So Drishya has given me some questions for the symptoms part. Do you have runny nose or congestion? Do you feel any headache? Good, that's a nice one. Yes. Please let me know in the comment section. How would you transit from the end of task number
2 to task number 3. Yes, let me know in the comment section, everyone. What can be a transition? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ condition. Examination കഴിഞ്ഞു. You also discussed regarding the symptoms. So what will be a good transition? You guys know that. I'm pretty sure you guys already have an idea about it. So let me know. Okay, so you can try something like, based on my assessment and your symptoms, I can confirm that you have common cold. Okay, or you can say your symptoms are suggestive of common cold, or based on your symptoms, it might be common cold. And then you can ask, do you know anything about it, or are you aware about it? Do you have any questions about it? എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ question ചോദിക്കാം. So the patient is going to tell you, okay, but I think I have a flu and not a common cold. Are you sure about it? So you're going to give details about common cold in the next point. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, give details about common cold, and then you have to give details regarding flu as well. So it's kind of like a comparison that you're going to do. So you're going to acknowledge by saying, okay, don't worry, Mr. David. I'll give you an idea about what is a common cold and a flu. Okay, so that is how you can give an acknowledgement, and then you can get into the explanation part. So Drishya has commented, from your words and findings, and you have to say my findings. Okay, I confirm that. Okay, instead of I confirm, you have to say I can confirm that you have common cold. Okay, make these slight changes and it will be an absolutely fantastic statement. Okay, Drishya? Now, let's see how we can do this portion. Let me tell you about common cold. So, in the case of common cold, the symptoms will be milder, such as runny nose, sneezing, sore throat, low grade, or even there won't be any temperature at all, or you might not experience a fever. Okay, so the patient told you the patient is not feverish right now, and also when you checked the temperature, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ what you can do is ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. And you can say, and in my examination I found that you don't have a fever, so that is also possible here, അല്ലെങ്കിൽ that can be also considered here എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറയാം. Okay, so that is how we can explain the common cold part. ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള വേറൊരു പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് you can say, on the other hand, in the case of flu, the symptoms will be a little more severe. Like, you might experience fever, or you can say high fever, chills, body aches, and fatigue. But you don't experience these symptoms, and your symptoms are milder. That's the reason why I told you, you might have a common cold. Okay, so this is the overall idea of this task. So let me just rewind that for you. I'll do that one more time. Listen very carefully. Yes, Mr. David, I'll give you an idea about what is a common cold and a flu. So let's start with common cold. Common cold has mild symptoms such as runny nose, sneezing, sore throat, and there won't be a fever as well. And in your case, during my examination, I found out that you don't have a temperature and you're not feverish, so that adds to this point. On the other hand, if it is a flu, you might experience severe symptoms such as fever, chills, body aches, and fatigue. And gladly, you don't experience these. So that's the reason why I told you, you might have a common cold. I hope you understand, Mr. David. That's how you can do this task. I hope it's clear to you guys. So Mr. David says, okay, I understand that. So that's such a relief. Okay, so I thought it might be a flu, but you're telling me it's a common cold. So that's something that I can work on. So can you tell me some ways to keep it under control or to resolve this issue? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ question ചോദിച്ചു, patient ചോദിച്ചു. So you need to give a response to that. Outline ways to relieve symptoms. So you're going to definitely acknowledge by saying, certainly, Mr. David, I'll definitely help you with some measures to relieve the symptoms you're experiencing right now.
It is important that you stay hydrated. Always remember, hydration എന്നൊരു സജഷൻ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ്സ് very easy to pre-plan these statements and memorize it beforehand. So when you see these words or terms in your cue card, you can easily connect with it and speak ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹൈഡ്രേഷൻ കണ്ടാൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. ഈ രീതിയിൽ പറയാം. Or you can say increase the intake of the fluids or increase your fluid intake എന്ന് പറയാം. Okay, please drink more water എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, so these are different sentences that you can go with. ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങൾ അത് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹൈഡ്രേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ പ്ലീസ് സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. അതിനൊരൊറ്റ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, saline nasal rinse. Okay, so you can say and also for your nose blockage കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇവിടെ nasal rinsന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എന്തായാലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? കൺജഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ you can say since you have nasal blockage and congestion, I highly recommend saline nasal rinse. It will definitely help you with it. Okay, then you can use humidifier. And please remember to avoid irritants so that you will feel or start to feel better എന്ന് പറയാം. Along with this, ഇത് കൂടാതെ try the over-the-counter medication such as decongestants and antihistamines from the pharmacy or from the chemist, which are also effective in such cases. ഇതുപോലത്തെ കേസസിൽ ഇതും വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so this is how we can explain task number 4. I'll do that again. Please look into it. Don't worry, Mr. David. I'll certainly help you with some measures to relieve the symptoms. Please make sure that you stay hydrated, so increase your fluid intake. Since you have nasal blockage, I highly recommend to use saline nasal rinse and a humidifier. You will start to see the difference very soon. And please remember to avoid irritants for a few days or avoid irritants so that you will definitely notice the changes. Along with this, please take over-the-counter medications such as decongestants or antihistamines, which will also be very beneficial in such cases. So, please make sure that you contact the chemist and get the medicines and start taking it. Okay, ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് you can ask, is that clear to you or will you be able to do that? I hope you will definitely do that. എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. And you're moving to the next point. So ഇവിടെ imagine the patient just answered to your question, will you do that? The patient said, yes, I will certainly look into it. Patient just അതിന് റിപ്ലൈ മാത്രം തന്നു. And when you look, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ലീഡ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റ് എന്നാണ്. സോ റെസിസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ടാസ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ what you have to do is ask the question, so is there anything else I can do for you? Do you have any questions? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. So definitely the patient will ask you something so that you can resist the patient. Reassure, resist ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ടാസ്കിൻ്റെ ആദ്യം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓർ കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ദിസ്. ഈ വാക്കുകൾ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റിലുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു എൻറ്റയർലി ന്യൂ ടാസ്കിലേക്കുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ you just ask the question, do you have any questions? So automatically you're given a chance to resist it or reassure the patient depending on the context. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ do you have any questions എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ patient will definitely say, can you give me some other prescription other than the over-the-counter medications? Okay, so you're going to resist the request. Resist means politely നിങ്ങൾ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് OET കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്യുക, ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ, ഐ എം അഫ്രൈഡ് I am not the right person to give you a prescription, and in your case it is not necessary. As I told you, you have mild symptoms for which the over-the-counter medications from the chemist will be sufficient. For which the over-the-counter medications from the chemist will be sufficient. Remember the sentence construction, okay? For which you have mild symptoms, for which over-the-counter medications from the chemist will be sufficient. അത് മതിയാവും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് will be sufficient.
Okay, so please don't worry about it. Then you have this last point which says find out any concerns or questions. Do you have any other concerns or questions, Mr. David? എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are moving on to the next point. Okay, so definitely when you suggested the patient വേറെ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് മതി ബിക്കോസ് മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കോമൺ കോൾഡ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ മതിയാകുമോ, അത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മാത്രം മതിയോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് അടുത്ത ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കോമൺ കോൾഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ കോൾഡ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എനി ഓഫ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. So let's see what the patient is going to ask. You will ask the question, do you have any other concerns? So the patient said, yeah, so are you sure that I don't have to take any other prescription other than the over-the-counter medications to resolve this problem? So you are going to explain, well, Mr. David, I understand that you have some questions and you're a little worried about your present condition. So if it gives you any peace of mind, I reassure you that common cold is usually temporary and it's not at all harmful and it is self-limiting. So what I'm saying is it will go off by its own, or it weans away by its own. It weans away by its own means സെൽഫായിട്ട് പോയിക്കോളും, അധികം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തനിയെ മാറിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഹൗവെവർ പക്ഷേ if you notice the symptoms getting worsening or if the problem persists for more than a week, then I highly recommend you to come and contact the doctor to rule out any underlying condition. Okay, that is how we are going to give the next point. Okay, ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഹൗവർ ആഡ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൗവർ ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ്. നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ഇൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ച് അവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഇതിന് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരണം കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി പേഷ്യൻറ്റിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഓ അപ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ മാറിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് അവിടെ വരാം. സോ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ആം ഐ ഡൂയിങ്, ഐ എം സെയിങ് ഹൗവെവർ. കാരണം ആദ്യം പേടിക്കണ്ട ഇത് മാറിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരു കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗോ വിത്ത് ഹൗവെവർ. Okay, so let me show you how the last task can be done. Please pay attention here. Well, Mr. David, I totally understand that you are still quite concerned about your present condition. So if it gives you any peace of mind, I reassure you that common cold is a usually temporary, non-harmful condition and it is self-limiting as well. So it will go off by its own. So please make sure to follow the instructions I've told you and you will start to see the changes in a couple of days. So do not worry about it. However, I highly recommend you to see a GP if the problem persists for more than a week. So we need to do a more test and find out whether you have any other underlying reason for the symptoms that you are exhibiting. എന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിംറ്റംസിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, as of now, everything is fine. So please follow the instructions I've told you. And in the meantime, if you have any further questions, feel free to ask me in the parayam. So patient says, okay, I'll follow all the instructions. I don't have any other concerns in the parayam. You can say, reassure cheyonnode. Okay, so I'm glad to hear that, Mr. David. So please don't worry. Make sure that you follow everything correctly, and in case of any emergencies, feel free to contact us anytime. In the paranita, you can wind up the conversation. Okay, so this is the overall execution of this particular card. I hope it is clear to everyone. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡാണിത്. ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡയഗ്നോസിസിൽ വരുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനും അതായത് ഇത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസക്കുറവ്, പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസക്കുറവല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നാലും എടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അത് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിനിതൊക്കെ തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനും. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് എ കൺസേൺഡ് പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാർഡുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു അഷ്യൂർ ദി പേഷ്യൻറ്റ് എവറി നൗ ആൻഡ് ദെൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് റീഅഷ്യൂർ ആയിട്ടും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കൂടി നമ്മൾ മറ്റൊരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ റിമെമ്പർ, always you have to look into the context.
ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള acknowledgement statements, so reassuring statements ഒക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓവറോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് കാർഡ്. സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് പ്രിറ്റി ഈസി, ദ ട്രാൻസിഷൻസും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻസ്, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇനി എന്താ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും റോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ യു മൈറ്റ് കണക്ട് വിത്ത് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷൻ, അയ്യോ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു നീഡ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രാക്ടീസ്. അടുത്ത എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം വെൻ യു നോ വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ് യു വിൽ ഫീൽ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇഫ് യു ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്, ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് വിൽ ബി വെരി എവിഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ വേ യു ടോക്ക്, ദ വേർഡ്സ് യു യൂസ് ആൻഡ് ദ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ യു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ. ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെറ്ററായി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് തിങ്, എന്താണ് അടുത്തത് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, so remember to follow all these points. So I hope you guys learned something new from today's lesson. I hope it is clear. So I'll be coming back next week with another topic. Until then, take care and good night.